In Spain, 44 students from the Autonomous University of Madrid were engaged in 2 service learning projects in cooperation with Galsinma, the local action group. The association Galsinma is composed by the 42 municipalities of the North Mountain Range of Madrid and 42 associations of different types. More than 300 rural development projects have been launched in this area since 1986, mainly related to agriculture, livestock, and services. It has carried out multiple projects to facilitate entrepreneurship in the region, like active employment policies, centers for public internet access, and training in new technologies to almost the entire population. Results of a study show the following needs in order of importance: public transportation. Inhabitants of the northern highlands of Madrid have been demanding it for decades, since the only access is by private car or by bus, as the train does not arrive to this part of the region. Employment. The possibility of finding a job in rural environments is lower than in urban areas. Education and training. Access to quality education is difficult for people living in small municipalities. Telecommunications. They are scarce and low quality. Proximity services and sanitary services. The access to them becomes very complicated. Housing. There is a significant shortage of houses for rent and sale in the area. And finally, security, although at present it appears as an aspect that does not particularly worry the population of this area. In the first service learning project entitled Early Childhood Care, 9 students of the first year of the primary education degree in the subject of Theory and Politics of Education participated in a project at the municipal play centers of Talamanca del Jarama, Torrelaguna, and El Berrueco. The main objective of the service was to organize and implement activities that facilitate awareness of the situations experienced by people at risk of social exclusion in rural settings. Students devoted to the project 30 hours in total, 2 days per week. Some examples of learning objectives are to learn to systematically observe social contexts and reflect on them, to become aware of them and sensitive towards the needs and problems that may arise, and design, apply, and evaluate educational actions in non-formal contexts that take into account the diversity of students at risk of social exclusion, promoting socio-affective development, and following principles of equity and respect for human rights. The title of the second service learning project is Online Teaching in a Rural School. Due to the COVID-19 crisis, the initial design of the project was modified and adjusted to the new situation. 35 second-year students of primary education degree collaborated in a rural school. The school has classrooms in 3 small villages: Lozoyuela, Montejo de la Sierra, and El Berrueco. The main objective of the service was to collaborate in the digitalization of classes, where students work together with teachers in the development of content and searching for resources for classes. The students completed 30 hours of service, 1 day per week, within the subject, school, and class organization. Some of the learning objectives are to know what the relationship system is like between members of the educational community, how they participate and make decisions, what communication is like, how they solve conflicts, what is the predominant leadership style, etc. To be able to organize and manage material resources and time. And for that, students had to do things like observe coordination meetings of the school teachers for adapting their teaching to the quarantine,
participate in weekly virtual meetings using Microsoft Teams, reflect on the situation of schools during the confinement, and design activities and teaching material. Mi experiencia en el aprendizaje-servicio ha sido verdaderamente gratificante. Al principio estaba nerviosa y a la vez ilusionada, ya que no sabía qué era lo que iba a tener que hacer, no sabía cuánto me iba a tener que involucrar en los niños, ni lo que estaba en mis manos el hacer con ellos. También tenía la esperanza de que mi ayuda les fuese útil tanto para la escuela como para su día a día en casa, con amigos o con la familia. A medida que fueron pasando los días, me di cuenta de que de la práctica se aprende. Y si nos ponemos a pensar en el tema, ¿de qué sirve aprender conceptos, teorías y conocimientos si luego no sabemos interpretarlos o mismamente llevarlos a la práctica? Bueno, pues la verdad es que yo no iba con muchas expectativas a esta experiencia, simplemente iba un poco a cumplir unas horas. Pero sí que es verdad que a mí siempre me han gustado mucho los niños, entonces expectativas no, pero ganas tenía muchísimas. Nosotras lo primero que hicimos, llegamos allí y nos empezamos a acercar poco a poco a los niños, hasta que conseguimos acercarnos mucho a ellos. Hemos jugado con ellos, les hemos ayudado, nos hemos divertido, hemos aprendido los unos de los otros, hemos aprendido a resolver situaciones más complicadas y hemos observado lo diferentes y únicos que son cada uno de los niños, cómo reaccionan ante una misma situación de forma diferente según su forma de ser o según la situación en la que estén viviendo. Y creo que todo eso que hemos observado nos va a servir sin ninguna duda para poder desenvolvernos muy bien cuando seamos profesoras y que hemos aprendido un montón de ello. Pero sobre todo destaco el acercamiento que hemos tenido tanto con los profesores como con los niños y lo bien que hemos trabajado todos juntos y el cariño que nos hemos cogido. El único inconveniente que pongo es la distancia. Hemos invertido muchísimo tiempo en transporte, pero ha merecido la pena porque los niños nos alegran la vida. Algún día a lo mejor teníamos un día malo y llegábamos allí y salíamos con una sonrisa. Como monitora de la ludoteca y coordinadora de las actividades extraescolares del CEIP Sansueña, debo decir que la experiencia que hemos tenido junto a las 4 jóvenes que llegaron de la universidad ha sido no solamente importante, sino muy satisfactoria, tanto a nivel formativo como educativo. El aprendizaje ha sido mutuo, al mismo tiempo que ellas hicieron sus prácticas compartiendo con nosotras sus conocimientos, mi compañera y yo aportamos también los nuestros. Dado su carácter vocacional, empataron muy bien con los niños y estos las cogieron mucho cariño, tanto que cuando se fueron todos las echamos mucho de menos. Su trabajo nos ha ayudado bastante, dado que en la ludoteca tenemos a grupo de niños numerosos, de edades muy distintas, entre los 3 y los 11 años. Las deseamos toda la suerte en su carrera profesional, esperando poder repetir esta experiencia que ha resultado tan satisfactoria. Gracias por todo, chicas.